tells you that the schedule has been announced. We will be having Manadagara along with 17 parliamentary constituencies by-election for Sikandrabad 71 assembly constituency kuda untundi. Same dates for nomination, same dates for poll, everything is going to be the same. Parliamentary constituencies, Manadagara out of 17, 12 are general, 3 are SC and 2 are ST constituencies. I will start with some statistics, then I will come to MCC and other things. As on yesterday, ninnatki 3 crore 30 lakh voters unnaru మన దగ్గర. ఇందులో 18-19 ఏజ్ బ్రాకెట్లో 8,67,717 ఓటర్స్ ఉన్నారు. 8,67,717 ఓటర్స్. మీకు తెలుసు లాస్ట్ టైం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో హోమ్ ఓటింగ్ మనం 80+ ఓటర్స్కి చేశాము. ఈసీఐ హ్యాస్ ఫర్దర్ మోడిఫైడ్ దోస్ గైడ్ లైన్స్. ఇప్పుడు 80 బదులు 85+ వాళ్ళకి హోమ్ ఓటింగ్ ఉంటుంది. సో 85+ ఓటర్స్ మన దగ్గర 1,94,082 ఓటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. పీడబ్ల్యూడి ఓటర్స్ 5,26,340 ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ హోమ్ ఓటింగ్ ప్రొవైడెడ్ the disability is more than 40%. We have 19,356 polling locations. As far as this home voting is concerned, దాని కోసం ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫామ్ డి స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాము. అప్ టు 22nd of April దీనికి అప్లికేషన్ క్యాన్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద కన్సర్న్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ హోమ్ ఓటింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఒక 3-4 days లాస్ట్ డే ఆఫ్ విత్డ్రావల్ తర్వాత ఒక 3-4 days తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎసెన్షియల్ కేటగిరీస్ సర్వీసెస్ గా డినోట్ కూడా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఈ ఫెసిలిటీని వాడుకోవచ్చు. పోస్టల్ ఓటింగ్ సెంటర్లో వచ్చి వాళ్ళు ఓటు వేయవచ్చు. ఈసారి పోస్టల్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ ప్రింటింగ్ ఆరో దగ్గర ఉంటుంది, డీసెంట్రలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళ లెవెల్లో స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో చేస్తూ వాళ్ళే ప్రింట్ చేస్తారు. ఈవీఎం బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సెంట్రలైజ్డ్గా గవర్నమెంట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ చంచల్గూడలోనే లాస్ట్ టైం లాగానే ప్రింట్ అవుతుంది. లాస్ట్ టైం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో 2,09,163 మంది టోటల్ పోస్టల్ ఓటింగ్, హోమ్ ఓటింగ్ ఇదంతా కలిపి చేశారు. ఈసారి లెట్ us see. దీనికి నేను అందరూ ఎంప్లాయీస్ ఎస్పెషలీ ఎవరు ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్, ఏపీఓ ఇట్లాంటి డ్యూటీస్ ఎవరికి పడతాయి, అట్లాగే పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆన్ ద డిప్యూటెడ్ టు ద పోలింగ్ స్టేషన్ డ్యూటీ ఎట్సెట్రా, వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి దాని మీద అన్ని డేట్స్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫిలప్ కూడా చేశారు. నేను మీ ద్వారా వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతున్నా, దే షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే వాళ్ళకి ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇవి అంతా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. Coming to the preparations, I'll start with training. Almost రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్, డిఓస్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ మూడు— ఢిల్లీలో పిలిపించి ఈసీఐ వారు
ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈఆర్ఓస్ అంటే ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్, అసిస్టెంట్ ఈఆర్ఓస్, ఏఈఆర్ఓస్, ఏఆర్ఓస్, డిఎల్ఎంటీస్, అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్, ఈవీఎం నోడల్ ఆఫీసర్స్, ఐటీ స్టాఫ్ వాళ్ళందరినీ స్టేట్ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ బిఎల్ఓస్కి, తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్స్కి, ఈవీఎం మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్కి, ఐటీ స్టాఫ్కి, ఎలక్షన్ కంట్రోల్ రూమ్ స్టాఫ్కి, ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ టీమ్స్, ఎంసీసీ టీమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, స్టాటిక్ స్టేషన్స్ ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, పోలీస్ పర్సనల్, డిఓ స్టాఫ్, ఎంసీఎంసీ స్టాఫ్, నోడల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ పోలింగ్ పర్సనల్, కౌంటింగ్ స్టాఫ్, ఫోటోగ్రాఫర్స్, వీడియోగ్రాఫర్స్, వెబ్ కాస్టింగ్ టీమ్ అండ్ మైక్రో అబ్జర్వర్స్ వీళ్ళకి లాస్ట్లో అంటే ఎలక్షన్స్కి ఒక వారం రోజు ముందు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవీఎంస్ మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. We require, this is the requirement that we have of 57,000 BUs, 44,500 CUs అంటే control units, 48,000 అంటే slightly ఎక్కువ VVPAT machines మనకు అవసరం ఉంది. We have more than sufficient machines with us. FLC కూడా already చేయడం జరిగింది. EVMs and VVPATs కి FLC was done in presence of the political parties. Conduct of FLC was also done. అంటే బేసికలీ FLC ఎట్లా చేయాలి దాని మీద కూడా ఫస్ట్ టైం మంచిగా ట్రైనింగ్ డిఓస్, డిప్యూటీ డిఓస్కి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కోసము ఒక అబౌట్ 500 BUs, అబౌట్ 500 CUs అండ్ అబౌట్ 500 VVPATs అవసరం పడతాయి. అది కూడా మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. మ్యాన్ పవర్కి వస్తే యాక్చువల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 1,80,000 వరకు స్టాఫ్ అవసరం పడతారు. వీళ్ళు పిఓస్, ఏపీఓస్, ఓపీఓస్ ఇట్లాంటి డ్యూటీ చేస్తారు. మిగతా అన్ని డ్యూటీస్ అంటే సెక్టర్ ఆఫీసర్స్, సెక్టర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, రూట్ ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్, వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్ ఇట్లాంటి మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ఈ అంతా కలిపి అనదర్ అబౌట్ 25,000 పీపుల్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. In addition to that, of course, about 40,000 BLOs and BLO supervisors కూడా ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారు. Of course, ఒక 60,000 వరకు పోలీస్ పర్సనల్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. In addition to about 145 CAPF companies. So this will be the scale of deployment of manpower for the conduct of elections. ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కోసం ఆఫ్ కోర్స్ స్టేట్ లెవెల్లో నోడల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ 24/7 పని చేసేలాగా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి దాంట్లో కెమెరాస్ పెట్టేసి సెంట్రల్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఏర్పాటు చేయమని డిఓస్కి మొన్న చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం లాగా అంటే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లాగా ఆల్మోస్ట్ 19-20 ఏజెన్సీస్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఈ వర్క్లో దే విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్ విత్ వన్ అనదర్. దిస్ వర్క్ హ్యాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. I will give some figures on that after a few minutes. District Grievance Committee ni kuda activate cheyamani collectors ki cheppadam jarigindi. My appeal to the citizens and the voters of the state is not to carry more than 50,000 worth of cash or articles without valid papers. So if they need to carry it for essential reasons, they should carry papers. Why they are carrying, where they are carrying from, origin, destination, etc. MCMC committees ni already district level lo, state level lo form cheyadam jarigindi. Complaint redressal, grievance redressal is one of the focus areas for us. Complaints can be made, of course, through C-Vigil, that's a mobile-based app, web-based national grievance portal undi, service portal, dan dwara cheyachu, and of course phone
ఫోన్ ద్వారా 1950 కాల్ సెంటర్ ఉంది, దాని ద్వారా కూడా చేయవచ్చు. ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ it can be complaints can be made regarding any MCC violations etc. and that will be immediately attended to. Already control rooms at the district levels and at the state level has been operationalized to monitor the action taken on all these complaints. Similar ga ee political parties ku emana permissions ర్యాలీస్, లౌడ్ స్పీకర్స్ ఇట్లాంటి దానికోసం కావాలంటే దానికోసం సువిధా యాప్ లాస్ట్ టైం లాగా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆపరేషనల్, సో దే కెన్ అప్లై త్రూ దాట్. ఈ సందర్భంలో సమ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద కమిషన్. As per those orders, all the officials connected with the ongoing elections are deemed to be on deputation to the commission. Similarly, all police officials in the state who are involved in the law and order and other duties connected with the conduct of ensuing general elections are deemed to be on deputation to the Election Commission. The conduct of all government officials who have been entrusted with the election-related responsibilities and duties would remain under constant scrutiny of the Commission, and strict action shall be taken against those officials who are found guilty of on any account. So this is basically for the conduct of officials. Voters ki number nenu already meeku cheppanu. Just small thing regarding the voters thing. Form 6 can be still continued. People can still apply for registration, and this can continue up to 15th of April. So last date for application for Form 6 is 15th of April. Similarly, Form 8 ద్వారా షిఫ్టింగ్ కోసం 15th of April వరకు టైం ఉంది. కానీ Form 8లో మిగతా కరెక్షన్ అండ్ Form 7 ఈ రెండు ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టాప్డ్ along with the announcement. So there is no more further Form 7 which will be taken, or Form 8 for correction will not be taken. However, which has already come before that, we will dispose them. Just to give an idea of the work done after the assembly election, assembly election gurinchi meeku telusu, I am not going to get into that. After assembly elections, as on today, 12,49,625 new voters have been enrolled. 8,58,491 voters have been deleted. So net addition of about 4 lakhs is there. Of course, modification of about 7,69,000 voters have been done. Modifications ante kontamandi vaalla date of birth correct chestaru, address correct chestaru, itlanti things vallu istaru. Aa corrections memu almost 7,69,000 varaku chesam. ఎలక్షన్ సీజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఈసీఐ వారు లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లోనే పెట్టడం జరిగింది. దాని ద్వారానే వీఆర్ రిపోర్టింగ్ డైలీ టు ద కమిషన్ యాజ్ టు వాట్ ఆర్ ద సీజర్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ మార్చ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇప్పుడు వరకు టోటల్ ఆఫ్ 21,63 lakhs seizures has happened. అదే మనం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తర్వాత అది ఫిగర్ చూడాలంటే 243 crores ఇస్ ద టోటల్ సీజర్స్ ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్. దీంట్లో బల్క్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ 118 crores ఇస్ బై డిఆర్ఐ. నెక్స్ట్ ఇస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అబౌట్ 44 crores. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఒక 40 crores, ఒక 19 crores ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, and state excise department kuda about 19 crores. Tarvata 2-3 small things are there. RPF has done something, ED has done something, NCB has done something. So this is an ongoing exercise. We will continue to do this till the poll is over. Some data about the parliament constituencies. Two constituencies are within one district. 4 constituencies are spreading over 2 districts.
6 constituencies are spreading over 3 districts, 4 constituencies are spread over 4 districts, and 1 constituency is spread over 5 districts. The smallest constituency in terms of area is Hyderabad. The largest in terms of area is Adilabad. The smallest constituency in terms of number of electorate is Mahbubabad, and the largest is Malkajgiri. Now coming to Model Code of Conduct. Of course, Model Code of Conduct is a huge subject. This is the total volume of Model Code of Conduct. So I would request all the political parties and the candidates to go through that so that they don't make mistakes on that. Just a few points I will emphasize upon. Small things like even how two-wheelers are to be used, that is also regulated when they are taking part for electioneering or when they are forming a part of a rally. That is also something that needs to be regulated. How many flags they can carry, what size of flags they can carry, everything is regulated. So, me dwara nenu valaku koredi entante, please go through that so that you don't make mistakes on that. There is a total ban on use of official vehicle for campaigning, electioneering or election-related travel during elections. Regarding road shows, because this is one of the most prevalent thing that happens during the election, prior permission for road show shall be taken from the competent authority. Mostly it will be the returning officer or AROs who will be giving these permissions. In order to avoid inconvenience to general public as far as possible, road show should be permitted only on holidays and during no peak hours on routes other than that have big hospitals, trauma centers, blood banks and heavily crowded markets. The endeavor should be basically to do like this. And it should not cover more than half of the road until balance half of the road should be available for people to move. Convoy of vehicles should not be more than 10 vehicles. Antakante ekku vehicles unte danki gap maintain cheyali, at least 100 meter ki gap maintain cheyali. Display of animals in road show is totally prohibited. Children, particularly school children in uniform, shall not take part in road shows. ఎలక్షన్ కోసం రాత్రి 10 PM నుంచి మార్నింగ్ 6 AM వరకు లౌడ్ స్పీకర్ వాడడానికి లేదు. Any such loudspeakers which are found to be doing outside the prescribed hours shall be confiscated. Furthermore, it should be ensured by the concerned authorities of State Pollution Control Board that decibel of the sound level generated by loudspeakers should not exceed permissible limits. Idi kodiga dristilo pettukovali ante otherwise too much volume pettukoni andarni harass cheyakudu. That is the basic idea of this. So we have given instructions to the DOs also and through them to the Pollution Control Board people also to monitor these activities. Vehicles with loudspeakers of course need permissions. Without permission unte seize cheyadam jarugutundi. Temporary campaign office, of course candidates and political parties chaala varaku open chestaru kani daniki guidelines unnai. ఎట్లాంటి ప్లేస్లో చేయవచ్చు, ఎట్లాంటి ప్లేస్లో చేయకూడదు, ఎట్లాంటి క్యాంపస్లో చేయాలి, దానికి గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. అది కొద్దిగా చూసుకొని చేయాలి. దట్స్ వాట్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఇస్. Of course, candidates are not there in the picture right now, but they will be coming. There are prohibitions on misuse of bulk SMSs. Objectionable SMS ఏమైనా వస్తే ఎవరికి దాన్ని police authorities should advertise special mobile number on which the receiver of such SMS can forward the said SMS so that action can be taken on the people who are sending such objectionable SMSs. The Commission has laid down the following
lot of guidelines ఉన్నాయి. I am not going to go through all those guidelines. Has laid down guidelines to be observed in the manner of election related campaign by organizers and persons other than పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ క్యాండిడేట్స్ చేస్తారు, కానీ వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కోసం చేయాలంటే దానికి కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అందుకని అది చూసుకొని ఎవరైనా చేస్తారంటే చేయండి దయచేసి, నేను వాళ్ళకు కోరేది ఇది. తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ what vehicles are to be used, what should not be used. As I said, MCC is a vast subject. I am not going into full details of that. Some important parts I had talked about. Coming to pre-certification of political advertisements and monitoring of the paid news, MCC, as I said, MCMC are in place already at district and state level. All political advertisements proposed to be issued on electronic media shall require pre-certification from the concerned MCMC. Political advertisement in all electronic media, TV channels, cable networks, radio including private FM channels, cinema halls, audio-visual display in public places, voice messages, bulk SMS over phone and social media, and internet websites shall come within the purview of pre-certification. So Commission requests all political parties, candidates, media to follow pre-certification instructions. Social media by definition falls under the category of electronic media, just a clarification. Thus all political advertisement on social media also falls under the purview of pre-certification. Okay, all right. Yeah, this is a clarification that was that has been there for quite some time, but there was some lack of clarity on this. As per the provisions contained in Commission's letter dated so and so, political advertisements issued in e-papers of any newspaper shall invariably require pre-certification by the concerned committee. So almost every paper nowadays has a e-paper component, therefore almost everything gets covered in that. So just a clarification in that regard. Of course, you are aware that MLC election from Mahbubnagar local authorities constituency also has been notified. So that process is going on. The returning officer for that is District Collector Mahbubnagar. There are 1439 voters for that, and 10 polling stations are there. So preparations are on for that. We will be going as per the schedule. The returning officer for Secunderabad by-election constituency is going to be CEO Secunderabad. 251,000 approximately voters are there. Of course, continuous updation is going on, so we will have the exact number after the last date. There will be about 111 polling station locations for that, and 232 polling stations. Okay, this is all from my side.